at the outset, as Prashanth Hospitals, we are very proud to launch this initiative. Idu naanga last year launch pannom in collaboration with Laila College. And last year there was a lot of events, short films. We did some street theater and nariya pannom, and oru nariya perukku reach aachu. So in the year we wanted it to be a little more digital. So in the காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா all of us, for good or for bad, are addicted to social media, our phones, internet எல்லாமே. ஸோ அந்த மீடியாவில் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினச்சோம். தட் இஸ் வை வி கேம் அப் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரீல்ஸ் காம்படிஷன். பிகாஸ் ஒரு வீடியோ 5 minutes 10 minutes பார்க்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் டைம் இல்லை, பொறுமையும் இல்லை. பட் 1 minute பீப்புள் ஹாவ் தி டைம் as well as they would like, and if it's funny, like ஒரு மாதிரி காமெடியாக இருக்குன்னா எல்லாரும் பார்க்க ஆசைப்படுறாங்க டு de-stress and everything. ஸோ அதனால we started this reels competition for this year, and we're very proud to see that இன்னைக்கு தான் அதோட முடிவு. ஸோ என்னோட இதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போகிறது, ஐ வாண்ட் டு டாக் இன் 2 parts. மை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு இஸ் கோன் பி அபவுட் சேவ் யங் ஹார்ட்ஸ், எதனால் பண்ணுறோன்னு. செகண்ட் வில் பி அபவுட் our chief guest மிஸ்டர் விக்ரம் பிரபு. ஸோ சேவ் யங் ஹார்ட்ஸ், இந்த கேம்பெயினுக்கு அர்த்தம் என்ன? ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட், பேர்லேயே இருக்குது, இளைய இதயம் காப்போம். இது ஏன் இளைய இதயம் மட்டும் பற்றி பேசுகிறோம்? யூஸ்வலாக லைக் நம்ம வி ஒர்க், லைக் நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம், பெரியவர் ஆனா வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஹெல்த்தியா இருந்தோம்னா பெரியவங்க ஆனா வி வில் பி ஹெல்தி இன். பட் நவ் இப்போ ஹெல்த்தியா, இப்போ நம்ம சேஃபா இருந்தால் தான் இப்பவே நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்க முடியுன்ற அளவுக்கு வந்துடுச்சு. பிகாஸ் 30 year old 35 எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இப்போ ஹார்ட் டிசீஸ் மட்டும் இல்லாம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இல்னஸஸ் வருது. அண்ட் நீங்க எல்லாம் பேப்பர் படிச்சீங்களான்னு தெரியல, இன்னைக்கு நேற்று ஒரு 17 year old 17 வயசு இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு and has been treated in Tamilnadu Medical College. இது வந்துட்டு so they had a previous இது risk factor என்னன்னா known hypertensive. பட் ஒரு 17 வயசு பொண்ணுக்கு ஹை பிபி வரும், அதனால ஹார்ட் அட்டாக் வரும்ன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இஸ் த மெயின் ஐடியா பிஹைண்ட் த சேவ் யங் ஹார்ட்ஸ் கேம்பெயின். ஏன்னா ஸோ மெனி இயர்ஸாக வந்துட்டு 60+ போனால் தான் ஹார்ட் பத்திரமா பார்த்துக்கணும், குடல் பத்திரமா பார்த்துக்கணும்னு இருக்கும். பட் நவ் ஈவன் when 20, 25, 30 இருக்கும் போதும் ப்ளீஸ் டிவோட் சம் டைம் ஃபார் யோர் ஹெல்த். உங்கள் ஹெல்த்துக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. eat on time, sleep on time, avoid things like alcohol, smoking, drugs and many more. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க லைஃப்பில். இது வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பட் நம்ம ஓரளவுக்கு லிமிட்டடாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் us are carried away by maybe peer pressure or maybe stress or targets. எல்லாரும் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு we have a weakness, and whether we like it or not, we have to accept that most of us are doing some of these things. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு we cannot completely stop everything. லைக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் இருக்கு, அது வந்துட்டு we cannot make it to zero, but we can try to reduce it as much as possible and de-stress. ஸோ இது வந்துட்டு we want to tell everybody, எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இது போய் சேரணுன்றதுனால தான் we come up with this concept. and இதுல ஒரு வீடியோ I was very impressed. இதுல ஒருத்தர் சிபிஆர் கொடுக்குறாங்க, சிபிஆர் எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான அவேர்னஸ். ஏன்னா நமக்கு எனிபடி வி நோ கேன் கெட் அ ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் எனிதிங். அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணி அவங்க உயிர் வாழ வைக்கணும். லைக் ஒன்றும் இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னைக்கு மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் மால் ஏதோ ஒரு மாலில் இருக்கும், இருந்துட்டு திடீர்னு நம்ம முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் நெஞ்சு பிடிச்சி விழுந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? அதர் தென் கால் அன் ஆம்புலன்ஸ் இமீடியட்லி, வாட் கேன் வி டூ? ஸோ அது ஒரு அவேர்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வேரின் வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் சிபிஆர், எவ்வளோ பிரெத்ஸ் கொடுக்கணும், எந்த இடத்துல வந்துட்டு கம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்கணும். அது வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ். எனக்கு ஆக்சுவலி இப்போ உட்காரும் போது தான் தோணுச்சு, தட் இஸ் சம்திங் வி ஷுட் டூ. இது ஒரு வீடியோவாக கொடுத்து எல்லாருக்கும் போய் சேர்த்தா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். இது இமீடியட்டாக யூ மைட் பி ஏபிள் டு சேவ் சம்படி யூ நோ ஆர் யூ டோன்ட் நோ. ஸோ சேவ் யங் ஹார்ட்ஸோட மெயின் கான்செப்ட் இதுதான், டு மேக் அவேர்னஸ் to all the people that youngsters are also prone to heart diseases and different type of diseases, and please do your best to prevent them. And இப்போ வந்துட்டு I come to the second part, Mr. Vikram Prabhu. So sir, thank you for being here today. And first வந்துட்டு when I was thinking சரி நம்ம யாரை கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தலாம் அப்படின்னும் போது my friend suggested a few names. ஏன்னா we wanted somebody who will embody the campaign, that is ஃபிட்டாக இருக்கணும், சென்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பட் when I discussed with one of my common friend, he said, why don't you call Mr. Vikram Prabhu? அவர் வந்து ரொம்ப down to earth person, a fit person, as well as ஒரு கான்செப்ட்ல வந்துட்டு he is always immersed in that concept. And நான் லாஸ்ட் சண்டே அவர்கிட்ட நான் கால் பண்ணி பேசும்போது அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி, சரி நான் வரேன், மக்களுக்கு வந்துட்டு I want to speak something, அது போய் சேரணும். ஸோ வாட் இஸ் த டாபிக், எனக்கு நீங்கள் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ எம் ஹாப்பி டு பார்ட்டிசிபேட். தட் இஸ் சம்திங் விச் எனக்கு இமீடியட்டாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா he didn't come
just for the sake of coming or because we called him. He wanted to actually make a difference and tell everybody what he felt on the topic as well as what is scientifically correct. So இது வந்துட்டு I found very very, it was very என்ன சொல்றது, I was very really taken aback that he wanted to do it. And sorry, I just wanted to read a bit about him, so now just I went online and I read a few things. This attitude is not just now. Even in his first film Kumki, he went to Kerala and he spent a few days in elephant training school so that he can perfect his role and do a good job. So appathilundu vanda I think almost 11-12 years he's been acting. So since then till now he's been having the same ethos, and I think that will take him very far in his life. So thank you again for being part of our program, and we wish you all the best, sir. Thank you.